wife is Hispanic and afraid to drive. And here we have a Houston. madaxa tarxiilka hay-adan lagu magacaabo Immigration and Customs Enforcement ee ICE ayaa ku dhawaaqay in shuurinkan iyo toogashooyinkan ay sii socon doonaan sidoo kale aan waxba laga qabanin ilaa ay aamusaan ama lagu aamusiyo qolooyinka dimuqraadiyiinta ah ee dadka ku boorinahay inay ka soo horjeestaan orderska ama amarada ka soo baxay qolooyinka ay sidoo kale guryahooda markii lagu soo weeraro in constitutionally dasturi xaq dasturi ah qofka uu u leeyahay in uu su'aalo qolooyinkan ICE in ay sidoo kale dawladda ka socdaan in warranty ay u haystaan ama sidoo kale damaanad ay leeyihiin in ay si sax ah dawladda u matalahayaan waxyaabahaasi oo dhan oo sidoo kale xildhibaanada Congress-ka Mareykanka ka tirsan ee dimuqraadiyiinta ah ee dadka u sheegayeen bilihii la soo dhaafay oo dhan si ay iskaga difaacaan toogashooyinkan ICE ee dadka iska tooganayaan ayaga oo aan wax reason aan u haysanin ama sabab ah sababaha ugu waaweyn oo sidoo kale waxa la soo sheegay qolooyinkan ICE ee dadka u tooganaya in ay tahay ordero dadka amaro ay ka qaateen haweeneyda lagu magacaabo Alexandria Ocasio-Cortez oo sidoo kale ka soo gasho degmada 14aad gobolka New York oo sidoo kale political aspirant ama madaxtinimo sidoo kale u sharaxan ama loo saadaalinayo ayaa dadka waxay u sheegtay ayada oo sidoo kale gobolka Georgia joogto in aysan albaabka furin qolooyinka ay sababaha shuurinkan sababahayo iyo dadka la tooganaya sidoo kale waxa la sheegay in ay sabab u tahay amarada ay ka qaadanayaan qolooyinka dimuqraadiyiinta ah odaygii carabka la ah oo sidoo kale Donald Trump uu u magacaabay in uu noqdo border censor ama madaxa qolooyinkan tarxiilka ah Tom Homan ayaa sidoo kale wuxuu ku dhawaaqay in toogashooyinkan ay soconayaan in amar diido qofkii sameeyay madaxa la jabinayo si toos ah asagoo u sheegayo horta muuqaalkan waxa la daawo to espouse for a child. So, President Trump's clear this policy is not going away. But it all goes back to the Dems who want to continually attack ICE and tell people to evade them, tell people don't comply, tell people to resist, and tell people ICE isn't real law enforcement agency. You and I talked about this a year and a half ago, Laura. I said if the hateful rhetoric didn't stop, there will be bloodshed. And I'm saying it right now. There's still going to be more bloodshed unless they shut their mouth and let ICE enforce the laws that they enacted. si cad ayuu markan u soo wada baxay odaygii carabka la ah ee Tom Homan Donald Trump uu soo magacaabay inuu hogaamiyo qolooyinkan ICE uu ku hogaamiyo tarxiilida ama lagu magacaabo border censor xilka uu ku magacaaban yahay ergeyga gaarka ah ee Donald Trump arrimaha sidoo kale uu kala sheekaysto ama xag jir u ahaa sidoo kalena u haliili jiray aan ognahay asaga oo xataa Donald Trump uu ku guuleysan doorashadii ee sanadkii 2024 dhamaadkiisa oo sidoo kale xilheyntiisa labaad hadda oo Donald Trump ku guuleystay ninkan uu ahaa dadka ugu xag jirsan oo sidoo kale maamulka Donald Trump in uu aspirant uu yahay ama uu ku soo biirayo wasiir loo magacaabayo la iska ogaa ama xil ama agaasimo loo magacaabayo ama envoy marka ninkan lagu magacaabo Tom Homan wuxuu sheegay in dhiig daadashada ay sii socon doonto qofkii iswaalwaalo oo amarka ICE diido madaxa la jabin doono ayuu sheegay si official ah arintan ayaa sidoo kale prosecution u sababi karto qolooyinkan wax kasto in sidoo kale hadda ay caadi u baabiyeen ayaa muuqato xitaa dawladnimada dastuurka Mareykanka in dadkii waladili la dhaho ayada oo xaq dastuuri ay u leeyihiin dadka in ay weydiiyaan qofka meesha uu ka socdo in ay sidoo kale hubiyaan inuu ICE yahay iyo in uu mooriyaan kale oo ku soo dhaxdhuntay uu yahay siday u badan yihiin waa qolooyinka cunsuriyada ah waxa ognahay inta ICE saxda ah si saxda u tababaran iyo inta kale ee lagu soo dhaxqariyay cunsuriyiinta si ay dadka u dilaan ama iskaga toogtaan qolooyinkan dimuqraadiyiinta ayaga oo ka oranayo waxa sidoo kale soo baxday in amaradan ay soo baxayaan looga soo horjeedo qolooyinkan dimuqraadiyiinta ah wax kasta oo ay sheegaan oo constitution-ka Mareykanka ku qoran oo dadka shacabka ay ku booriyaan ay dhahaan dadkan qolooyinkan ICE xaq ayaad u leeyihiin inay weydiisaanna ay ayaga sidoo kale lagu soo gudiyay wax kasta marka wuxuu micnaha isha sidoo kale u soo jeediyay eedan culus Alexandria Ocasio-Cortez ayada oo sidoo kale raaligeedii ama ololaheedii doorasho ee gobolka Georgia ka sheegtay in dadka ay sidoo kale qolooyinkan ICE gacan u la tagaan hadii ay awoodaan sidoo kale iska celiyaan qofkii ku soo xadgudbo gurigooda micnaha ishaga ugu yimaado iyo waxyaabo noocaas ah. Here's my concern. You're exactly right. This all comes back to the Dems.
who are telling people don't comply with ICE. ICE is not a real law enforcement agency. Here's how you evade ICE. Now, you and I talked about AOC a year ago. She says, well, I'm advising my constituents of their constitutional rights. Don't open your door. Don't comply. You see signs at these protests, resist. And this is a problem. wuxuu sheegay Tom Homan in dadka ay ku qasban yihiin shacabka ah in ay comply gareeyaan ama ay ogolaadaan wax kasta oo loo wado taas oo sidoo kale illegal ah aan ognahay constitutionally qofka inuu xaq u leeyahay in uu weydiiyo dadkan ama ICE meesha ay ka socdaan sidoo kale waxyaabaha ay rabaan ama ay u baahan yihiin arintan oo sidoo kale dhaqangal ka dhigayso ama sharciyeynayso inay dadka si ugaarsadaan wax walba ay ku sameeyaan sidoo kale Donald Trump ayaa ku dhawaaqay amarkii in uu waxba kama jiraan yahay in ICE loo diido dadka baabuurta wato highwayada socda inay istaajiyaan si ay u baaraan inay citizens ay yihiin legal ay wadanka ku joogaan si la ogol yahay oo sharciga wadanka ay haystaan ama wax u bilbilaaban yahay oo si sharci ay ku joogaan iyo in illegal ay yihiin ayuu sidoo kale uu sheegay oo aan ogeyn xataa truck drivers ka inay hawshan soo gashay oo highwayada waaweyn ee gobolada isku gudbahaya arintani ay sidoo kale ka socoto ICE ayaa sidoo kale shuurinadii ama toogashooyinkii hadda ugu dambeeyay oo ay geysteen gobolada kala duwan sida Maine, Texas ayaan sidoo kale ognahay in sababahan ay u toogteen dadka ibnaha kala baxeen baabuur ayaga oo wado sidoo kalena wadooyinka highwayada ay taagan Donald Trump ayaa sheegay in dib loo bilaabo ibnaha sheegay sidoo kale amarkaas isaga ah oo uu soconayo in baabuurta la istaajiyo highwayada ay ku marayaan sidoo kale baaritaanada lagu sameeyo waana tacadaynta. President Trump has just rescinded the no vehicular stop policy nationwide. So in what may be the shortest-lived operational directive in modern history, President Trump, through tweet or Truth Social post, told DHS that he did not like that ICE was no longer able to do vehicular stops. And according to Fox News, that Truth Social post was acted upon by DHS Secretary Markwayne Mullin. In less than 24 hours, a policy that prioritized public safety and the safety of the immigrant is no more. The only reason President Trump got involved is because his base did not like the idea that ICE was being stifled in its enforcement actions, despite the fact that even the DHS secretary saw that there was a need for retraining. This was a temporary pause while ICE was retrained to be better prepared to handle traffic stops. Even Texas Governor Greg Abbott said that this was unacceptable during his press briefing today, that people should not be losing their lives in vehicular stops. ICE has many ways of doing immigration enforcement. They can pick you up in your house. They can pick you up on the sidewalk. They can send you notices for you to surrender yourself. The vehicular tactics that they use are the most dangerous. But because they get the most arrests, because you have less constitutional protections inside your car, and often cars are full of undocumented people, collateral arrests, then it's the preferred method under this administration in order to get their 2,000 arrests a day. Now, the Washington Post wrote a great article today analyzing the 17 lives that have been affected by the vehicular stop. All 17 of the reported incidences involved federal officers shooting into cars and harming individuals. This includes 2 unaliving of U.S. citizens, Renee Good and Ruben Ray Martinez, who in my opinion doesn't get enough publicity. Ruben Ray Martinez was the first U.S. citizen to lose his life at the hands of ICE, and DHS covered it up for a year. Because they covered it up for so long, it's the reason that whenever we have conversations about enforcement actions and the loss of U.S. citizen lives, we start with Renee Good and Alex Preddy, not Ruben Ray Garcia, Renee Good, and Alex Preddy. There was also 4 non-citizens that lost their lives, and these people do not get as much publicity as the U.S. citizens do. Thankfully, that has started to change with the unaliving of Lorenzo Salgado Araujo and Juan Sebastian Guerrero. And these are just the 17 that were reported. ICE does not have an obligation to let us know when these things happen. The only reason we know about these is because they get reported in the news, they go viral, and we hear about them that way. As Ruben Ray Martinez has shown us in his unaliving in South Padre Island, Texas, ICE will cover this up for as long as they can. Thank you for listening. If you want to see the full article and sources on this, go to The Migration. sida arkaysan waxa la sheegay qolinkan ICE inta ay la soo bandhigay oo ilaa 17 qof oo laba kamid ah ay ku toogteen baabuurtan highwayda la istaajinaya sidoo kale la sheegay in ay tirada intan ka sii badan karto kuwana waxay viral u noqdeen ayaa ah in la soo duubay oo filmin la sameeyay kuwa aan la duubin oo sidoo kale aan war laga helin sida ay wax u gaareen ayaa ilaa hadda sidoo kale aan la ogeyn tiradooda inta ay dhanaan karto ama qolinkan ICE ay sidoo kale ay qariyeen
sababta ugu weyn oo sidoo kale waxaa la sheegay qolooyinkan ay si micnaha ay sheegay partial ah ama ku meel gaar ay u istaajiyeen in baabuurta sidoo kale ay joojiyaan saacadihii la soo dhaafay Donald Trump wuxuu sheegay in ay tahay in ay tababar laga siiyo Greg Abbott oo sidoo kale ah gavanaha gobolka Texas oo cunsuriga weyn oo ognahay in sidoo kale uu soo noqon doonin haweeneyda dimuqraadiga la tartamay sidoo kale inay kursiga uga guuleysato sidoo kale si xoogan loo filayo ayaa wuxuu ka faa'iideysanayaa inta uu joogo maalmaha u haray asaga oo sidoo kale amar ku siiyay qolooyinkan in tababar la siiyo ICE si ay haweeneyda gobolka Texas ay uga qayb galaan sidoo kale maadaama ognahay gobolka Texas inuu dhaco xuduudka Mexico uuna macnaha yahay gobolka loogu shakiga badan yahay qolooyinkan in ay ku dhuumaaleysanayaan wadanka sharci darrada ku joogo ama lagu tilmaamay in ay ku joogaan fadlan haddii muuqaalkan ku soo gaaro xididkan muuqaalka la share garay saaxiibada oo la wadaag haddii aan ugu cusub tahay nagu soo biir waana mahadsantahay